Okay, good day again. Good day again, class. I will continue my discussion about the various conditions. About the various conditions of fingers or the finger abnormalities. So, one of them is the polydactyly. Again ha, the word dactyl meaning finger. So, poly meaning many, daghan. Many, hamok. So, polydactyly or polydactyl, born with more than regular number of 10 fingers. So, kung tanaw ninyo, tanawa ang picture na ay ni sobra. Oo. Poly means many, more than regular number. So, dapat ang regular number ng fingers is only 10. So, kung dere, nihamok si Ja. So, finger 1, finger 2, finger 3, 4, 5, nahimo na siya nga 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Or mo ni gitawag nila nga unsi-unsi. So, pag abot po diri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nagsobra. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, sobra sab. So, nahimog 12 fingers ang iyaha. So, polydactyly is one example of finger abnormalities. So, dili siya normal sa laktod na pagistorya. So, kung makakita mo sobra na finger, ang tawag ana is polydactyl. Another is the macrodactyly. Again, dactyl stands for finger. Macro meaning macro meaning big, dako, enlarge. Oh, 'di ba? Dari dili siya kung normal compared sa iyang mga neighboring fingers. Again, the word macro meaning enlarge or big. So, big finger. Then, the opposite of macro is the micro. So, gagmay pod siya. Still, dactyl stands for finger. So, micro stands for small. So, kung nakita ni, wala na giputol ha. Wala na gi-amputate. Inborn kibalish siya. So, these are the normal fingers. Tawag. I-compare siya diri. Oh, di ba gagmatoy? Kompleto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, and 10. But, ang iyang abnormality is gagmay ang iyang kamot. Kuya Moy. Dere, mauni ang normal. Pag-abot din taon, kaluoy, kagagmatoy. Maunay kuan. Gitawag na to na microdactyl or microdactyly. Meaning or having small finger. Another, we have the ectrodactyly. Still, ectrodactyly is one of the fingers abnormality. So, pag mula ang putag ectro, missing. Nawala. Still, dactyl, finger. So, nawala. Unsa man to? Naa siya'y thumb, naa siya'y index, but the ring finger is missing. The middle finger, and the ring, naa, and the little. So, here, naay thumb, naay index, the middle finger is missing, the ring finger is present, and also the little finger. Meaning, nawala, missing.
Diri thumb is present, index is present, still the same middle finger and the ring and the little is present. Pag abot din the thumb is present, the index is missing, same with the middle finger. The ring and the little is present. Okay. Mo na gitawag na to na ectrodactyly, missing, nawala. Dili na siya kung ano, that is abnormalities. So meaning wala na develop ang ilang finger sa pagkabata pa. Sa napa sila sa tiyan sa ilang nanay. Another is the syndactyly. The word syn meaning joint. Nagtibo. Pikit. Syndactyl ang finger. Though normal siya in kuan, ang height, normal ang kadako, dili siya micro, but ang iyarang abnormality is nagpikit ang mga panit. So, joint. 'Di ba? Joint or fused. So, kibali mo rag connected ba? Nagpikit lang ang kuan. Kita na, but still abnormality, it is considered as finger abnormalities because this is not the normal. Hindi siya normal. Tawag yapon siya abnormalities. Another is the brachydactyly. Again, dactyl meaning fingers. So, unsa man pod ni? Brachii, disproportionate. Brachii meaning short. Namubo, short or disproportionate. So, kung nakita ninyo, di ba usually ang ring finger, dili man siya ka-height sa kuan, little finger, sa mga normal na finger. So, try to look at your finger. Kuan siya. So, supposedly, the correct or the normal height is kini. Kana, dili siya kung do hapit siya magkuan, but still, mas taas man ang middle finger. Then, mubo ang ring. Then, mubo dayon ang little. Pero, diri, kung makita ninyo, nagka-height lang ang tulo. Diba? Nagka-height lang. So, mao ni tawag nga brachii. Short. Another, short pod. Short. Normal, but abnormal. And kini is normal. Nga na siya. Brachii, short or disproportionate. Another, diha ra day tataman. Okay? So, again, pag once mo laong tag pulley, when we talk about pulley, meaning many, daghan. Macro meaning big. Opposite, micro, small. Syn, sa syndactyly, meaning together or fused. Or fused siya. Brachii, short. Ma'am nga naman di man gitawag nga brachii ang micro. Kay si micro gagmatoy manggayud siya. Brachii is nalay part na gamay. Mo na siya kadto kay ang iyang finger dili man jud kung normal kay gagmatoy man. Ang kaning brachii naalay dili lang siya pantay kay naay mas gamay. Kana. Pero kung gagmay ni siya tanan kana dira possible, ang tawag ana is micro, small or gagmatoy man pagka kuan iyang finger. Then last is the ectro,
meaning missing, nawala. Oh. Katong nawala ang kani or nawala ang kana, mao na siya ang gitawag nato na ectrodactyly. So again, these are the example of finger abnormalities. Abnormalities meaning dili siya normal. So please familiarize kay mogawas jud ni sa atong exam and also sa quiz. Thank you, class, and God bless.